Now we've spoken about effective communication and what it means, but the main thing is, how do you resolve conflict using effective communication as a tool? Yeah, that is a very good question. In any relationship, conflict resolution and conflict management. Conflict na difference in opinion. Conflict na difference in ideas and misunderstanding. ஆறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் conflict. When you don't agree to a point of view, then it is conflict. ஸோ அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன், கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து பல ரீசன்ஸுக்காக வரும். ஒர்க்ல, ஃபேமிலி லைஃப்ல, ஸ்ட்ரக்சர்னால, ஒரு ஒரு பார்ட்னர்ஸ்குள்ள ஸ்ட்ரக்சர்னால கான்ஃப்ளிக்ட் வரும். ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள இல்லை ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல வந்து பர்சனாலிட்டி கான்ஃப்ளிக்ட் வரும், ஈகோ கான்ஃப்ளிக்ட் வரும், அண்ட் வேல்யூஸ் பேஸ்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் வரும். யூனோ, சம் வில் ஃபாலோ சர்டன் எத்திக்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ், இன்னொருத்தவங்க அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, அதனால கான்ஃப்ளிக்ட் வரும். கான்ஃப்ளிக்ட் ஃபேக்ட் செக்கிங்னால, யோர் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், மை ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், யூனோ, அதனால கான்ஃப்ளிக்ட் வரும். ஐ ஆம் கமிங் ஃப்ரம் சம் அதர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, என்னோட ஃபேக்டை வச்சுட்டு நான் பேசுறேன், யோர் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் யூஆர் கமிங் ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அதனால கான்ஃப்ளிக்ட் வரும். ஸோ கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து பல ரீசனுக்காக வரும். அதை வந்து how are we going to resolve? It is part of our life. In personal and professional life, conflict கண்டிப்பா வரும். ஆனா அதை ரிசால்வ் பண்றதுல தான் நம்மளோட சக்சஸும் எஃபெக்டிவ்னஸும் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன். கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன், கான்ஃப்ளிக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், கான்ஃப்ளிக்ட வந்து இஷ்யூஸை சார்ட் அவுட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் சைலண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணவே கூடாது. சோ மெனி பீப்புள் வில் சே, சைலண்டா நான் குவைட்டா இருப்பேன், அவங்களே புரிஞ்சுக்குவாங்க, இல்ல அதுவே ப்ராப்ளமே காணாம போயிடும், ஒண்ணு அவங்களே புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க, அதனால நான் குவைட்டா இருப்பேன், ஐயோ பேசினா இன்னும் ப்ராப்ளம் ஆயிடும், ப்ராப்ளம் தானா சரியாயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அது ரெண்டுமே தப்பு. அந்த கான்ஃப்ளிக்ட்ல வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது. யூ கேனாட் அவாய்ட் த இஷ்யூ, யூ கேனாட் பி சைலண்ட் அபவுட் இட், யூ கேனாட் பிஹேவ் லைக் இட் இஸ் கோயிங் டு டிஸப்பியர் ஆன் இட்ஸ் ஓன். இட் டசன்ட் ஹேப்பன் லைக் தட். யூ ஹாவ் டு பி பிரேவ் இனஃப் டு ஃபேஸ் இட் till you face it. அதுக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து பிரேவா ஃபேஸ் பண்றது? ஏன்னா எவ்வளவோ கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும், பர்சனல் லைஃப்ல இருக்கும், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல இருக்கும், எவ்வளவோ கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த கான்ஃப்ளிக்டை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தைரியம் வேணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை பயப்படக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட். ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க. வென் யூ ஹவு கேன் யூ ஓவர் கம் யுவர் ஆங்ஸைட்டி அண்ட் ஃபியர்? கான்ஃப்ளிக்டை ரிசால்வ் பண்றதுக்கு முதல்ல adequate preparation. Because you have a conflict naவே your ground, you have to prepare why there is a conflict. So you prepare for the conversation, you get ready for the conversation and you get prepared. அதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா you have to go address it. நான் சொன்ன மாதிரி அதை அவாய்ட் பண்றதோ இல்ல சைலண்டா இருக்கிறதோ சொல்யூஷன் கொடுக்கவே கொடுக்காது, தானா விலகி போகாது. you have to face it, you have to get prepared and you have to address it. அட்ரஸ் பண்ணும்போது சண்டை போடுறதுக்காக நம்ம அட்ரஸ் பண்ணல. We are going to sit and have a conversation, a discussion, a clear communication, understanding everything, and then coming to a, as I kept telling, on the common ground of resolving it. So communication is a magic bridge, and the bridge வந்து it's magic. It can resolve anything. எதை வேணாலும் சால்வ் பண்ணிடலாம் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இருந்தா. அதை வந்து கரெக்டா அந்த டூலை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கான்ஃப்ளிக்டே வராது. கான்ஃப்ளிக்ட் வரும்போது those are only disagreements in life, in work, in life, that will happen all the time. But அது effective communication, அப்பப்ப டிரான்ஸ்பரண்டா கம்யூனிகேட் பண்ணிருந்தா. I'll always say, in how in at home or at work, in office and with my colleagues or with everybody, even with the customers, never sleep with a problem. Always, you know, have a communication. நம்மளா உன்னை நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலா get it verified. Just pick up your call or text or just send a mail or whichever form, whatever you are in. Always communicate and get it clarified. Your assumption is the biggest enemy. Conflict resolution has to be done all the time, and that is with a bridge called, magic bridge called communication. Very effective communication. And the bridge use பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எதை வேணாலும் நம்மளால ரிசால்வ் பண்ணலாம். And what Isha, according to you, இப்போ ஏதாவது ஒரு situation and challenging situation, conflict இருக்கும்போது how would you resolve? Yeah, the one thing that I've learned working with different people and understanding different people the older we get is that clear communication is such an amazing power tool that we take for granted for most of our life. We don't think that can solve anything, but that genuinely is the first step to any solution. Communication is this tool used to build a relationship constructively rather than tearing it down. Instead of yelling at the person, fighting with them and just ending something, this helps you build on that relationship. Using communication to acknowledge your differences, overcome them in a timely manner is very important. Like you said, you can't just
wish for something to go away or wish for something to deal with itself, failing to deal with it then and there and acknowledging the issue and being like, okay, there is an issue, let's talk about it, let's get it out of the way. If you don't do that and if you just let it blow over, then it's going to become a much bigger mess and it's going to become much harder for you to clean it up. So I definitely believe that you should never beat around the bush. I think anyone who's passive aggressive, using the silent treatment, for example, or saying, oh, I'll just drop little hints and the person will figure it out, or beating around the bush and not talking about actually what's bothering them, that is the biggest mistake they can do while communicating their issues. Nobody is a mind reader. So if you need something or if you want someone to know something, speak up. I've personally interacted with so many people that are either too passive aggressive or too egoistic in a conversation, where they want the other person to reach out first. They want the other person to figure it out first. They think that they're too big to say something or do something about it. They hope to just push it under the rug and for it to deal with itself, but that's not how healthy communication works. Reaching out to the person doesn't mean that you're accepting defeat in any way. It actually means that you're stronger and more mature. You have a sense of value for your own time and your own peace of mind and your own well-being if you're willing to take that first step and address the issue head on. Very well said. Very well said. It makes me think so much. Yes, when you go to resolve something, it is you respecting your feelings because you're going through agony. You want to relieve yourself first. So, Adanamma, when you have that self-love, you will treat yourself well. Exactly. So, if something is hurting you, you will go address it first so that you relieve yourself and the other person of that agony, which is so very it's well not said. Worth the drama of just keeping aside and dealing with it when it blows over. Using effective communication to resolve anything deals with two major things. It makes your point very clear. It makes you understand yourself better as a human being. And the second thing is it opens up this healthy environment for open discussions and conversations. It creates a positive space for you to deal with your issues. So like we said, be mindful of your body language, stay calm, stay processed, maintain eye contact, don't judge them. But over everything else, know who you're talking to. Take a step back, prepare what you have to say. I always do this where I go and create a notes page. And I always take down notes of what I want to say, because in that second, it's very easy for you to get carried away, get heated up and just say something you don't mean and you don't want to do that. So just write a little note, know what you're going to say, stay clear, say, yes, this is how I really feel and this is how I want to communicate my point, and just go ahead head first and deal with it. Because as long as you do that, as long as you understand who you're talking to and respect each other's feelings and deal with conflict head on, you're going to keep moving forward instead of feeling stuck somewhere. So I think that's very, very important.